Good evening and welcome to Hornbill TV. This is Yanka Kekrizanya Solo. You're now watching Northeast Express. The flood in Assam has so far claimed 93 lives as 2 people died in Karimganj district in the last 24 hours, said the Assam State Disaster Management Authority. According to the flood report of Assam State Disaster Management Authority, 2 people including a child died in Karimganj district on Sunday, taking the toll to death to 93. The flood situation in the state has been marginally improving as the flood waters are receding in various parts, but nearly 5.98 lakh people of the 18 district Kachar, Nalbari, Kamrup, Golaghat, Morigaon, Chirang, Dibrugarh, Dhubri, Golpara, Nagaon, Karimganj, Kamrup M, Dhemaji, Majuli, Darang, Sivasagar, Jorhat, Biswanath are still affected in the deluge. 1,342 villages under 52 revenue circles are still under water and the flood waters submerged 25,367.61 hectares of crop area. The water level of the Brahmaputra river is flowing above the danger level mark at Nematigat, Tezpur and Dhubri, while the Burhi Dihing river is flowing above the danger level mark at Chenimare Khawang Disang river. At Nengla Murak, over 58,000 people are still taking shelter in 172 relief camps and distribution centers in 13 districts. Over 2,083,712 domestic animals were also affected by the deluge. In the last 24 hours, the flood waters washed away 232 animals, fully damaged 161 houses and partially damaged 6,663 houses and 13 roads. Chief Minister of Assam, Himanta Biswa Sarma, said on Monday that so far 8 people have applied for citizenship under the Citizenship Amendment Act in the state. While holding a press conference at Janta Bhavan in Dispur, Guwahati, Sarma informed that out of the 8 people who applied, only 2 of them have appeared for the interview. He said that when they contacted the Bengali Hindus, they expressed confidence on their citizenship and did not want to apply for the same. Sarkare 2016-17 sonot eta সিদ্ধান্ত লৈছিল যে আমাৰ উচ্চ শিক্ষা জিআর বঢ়োৱাৰ কাৰণে জেনাৰেল এনৰোলমেন্ট ৰেশিও বঢ়োৱাৰ কাৰণে আমি মহাবিদ্যালয়সমূহত নাম ভৰ্তি বিনামূলীয়াকৈ কৰিম পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত বিশ্ববিদ্যালয় আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহলৈও এই আঁচনি আমি সম্প্ৰসাৰিত কৰিব পাৰিছিল 2016-17 চনত 1,38,085 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বিনামূলীয়া নামভৰ্তি লাভ কৰিছিল 2023 পিছত আজি পৰ্যন্ত 2,94,633 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বিনামূলীয়া নামভৰ্তি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এই সংখ্যাই এই আঁচনিখনৰ সৰ্বদিশৰ সফলতা প্ৰমাণ কৰে যোৱা কেইটামান বছৰত নামভৰ্তি কৰাৰ পিছত আমি বিশ্ববিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় সমূহক সুধিছিলো যে আপোনালোকে কিমান লৰা ছোৱালী বিনামূলীয়াকৈ নামভৰ্তি কৰিলে কাৰণ সৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ সন্তান ইনকাম টেক্স দিয়া ব্যক্তিৰ সন্তান বা যাৰ উপাৰ্জন 2 লাখ টকাতকৈ বেছি তেওঁলোকক আমি বিনামূলীয়া এডমিশনৰ সুবিধা নিদিছিলো আমি সেই সকলক বিনামূলীয়া এডমিশনৰ সুবিধা দিছিলো যাৰ দেউতাক মাকৰ আয়ৰ পৰিমাণ বছৰি 2 লাখ টকাতকৈ কম এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীজন বিমুখ হয় আৰু পিলাৰ টু পোষ্ট ইখন কলেজৰ পৰা সিখন কলেজলৈকে তেওঁ দৌৰিবলগীয়া হয় ডেফিনেটলি হি অৰ সি উইল বি ডিসকাৰেজ কিন্তু আজি সমৰ্থ পোৰ্টেলটো থকা কাৰণে আমি ঘৰত বহি চাব পাৰো যে এখন কলেজত মোৰ আজি এডমিশন হ'ব বা নহ'ব আৰু ফাইনালি
আমি এটা সুবিধা দিও স্পট এডমিশন যাৰ জৰিয়তে ৰেচিডুয়ারি এডমিশন খিনি আমি লব পাৰো। The MLA of Nongpo constituency, Meiral Bon Siam, has urged the Riboy Deputy Commissioner Abhilash Baranwal to declare the results for the DSP post for the year 2020 and 2021, which is yet to be announced. The MLA, along with MDC Balaji Durrani, today met with the DC and chairman of the District Selection Committee. This initiative was undertaken by MLA Siam in response to numerous complaints from local youths who had applied for various posts, as well as concerns voiced by their parents regarding the delay in the declaration of the results. Speaking to media persons after the meeting, MLA Siam stated that the discussion was productive and Deputy Commissioner Baranwal and Member Secretary Brahma assured that they would address the matter seriously and also expedite the declaration of the results. MLA Siam also emphasized the importance of prioritizing local youths from Riboy for these vacancies. Organika si nagaliang gedung akum MLA yang Nongpo komisi berkaitan Riboy kami juga berkat Balaji Durrani komisi jumi bagi Ustaz Nongpo beri bukat kan DSC Riboy ni 8 baik meeting berkepang bat Deputy Commissioner beri chairman jom District Selection Committee bat member secretary ADM jom Riboy District jumi nagbanta banyak keren halor ki jenjang nanti jom kini ki recruitment berher apa District Selection Committee apa Riboy District kumbala ban sungtu ka don ke recruitment ya ka ba lakhot lagi post berher apa Riboy District ya ka ba yang written test ke exam lakhot usnem ada apa we ka badang sa adu mentah sateng ya gaba 4 lah ban penmi yang result adu dah ni don meeting suk ya kum kinong nikmat na thiam boy ban budin ya kani kam kila don sipun ki samla wat kam ki badang jai up balano kani result kan mi bat hadu juk popor ikimi ki paro di balaju wan ban ye kendu na popor sa popor ban snow ya keting suk ya halo keting slam jom ka result dengan terkadau agen dengan segi nilai kedua kerpang ban ya keren ban penting kena badai ban penbi no kloi kat bala ya ke result jom ke written test yang post berper ya bala dep ban advertise dan bala dep ban tho ya ke written test adu nama ada apa way bat kajinya keren tolong ke bar semua tenang bat gila persu ya kena rekam na ka benta no ban kloi bat chairman jom ka DSC Riboy boleh DC member secretary ila yo punya keren buat penbek buat ada yang kejum kiru buat apa deng kijing ke babun ki badan kumbala apan sutu awi ni kita awi ding slam yang result dari namar ba ki DSC ka apan penkre ya gini roster ki department beper ki mengedan po Riboy district kumbala le ada jelar ko awi kan ni gede awi ni kita ka daw ki kimi pa ba ki samla ki jung iru apa yang syak syukur ikum kino mikmat iba don ban budin ni kena kam bagi lain keren itu la kumno kloi kat balak la na pula amde benai ban Agos ada slam ru au September kala di ban mi no result nang ba nio ban hot no saya personal interview no tadi kun samla di babun ki badang up yang kam pada tuju ko bila yo ban keren na kabenta kiwi pat di vacancy di badang lat apa yang Riboy ni jumi ba shisndon de ban hot no advertise no itu post ru din bala penbit penbiang kat kum ke resolution roster jong ka sarkar jela kat kum ka office memorandum kabla depan. The chief of All India United Democratic Front, Badruddin Ajmal, has claimed on Monday that 90% of the flood-affected areas in Assam have not received any relief materials. Alleging that the Assam government has not done anything, the UDF chief said that it has been 15 to 20 days since the flood situation began and many people have lost their lives. राज्य सरकार ने हमारा नामोनी आसाम के लिए कुछ भी नहीं किया और उन्होंने आसाम में सारे मिनिस्टरों को एमएलएस को सबको लगा दिया और रिलीफ भी दिया जा रहा है।
यहाँ हमने पूछा 90% जगह में रिलीफ नहीं मिला, जिन लोगों को मिला एक दिन का मिला। इतने आज 15-20 दिन से फ्लड हो गया, लोगों का घर बह गया, पानी लोगों का घर बह गया, लोगों के लोग मर गए। आज भी 3 लोग मरे, अभी तक 75 लोग मरे थे, 80 हो जाएंगे। तो इसलिए इसमें सरकार का बहुत लापरवाही है, सरकार इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सर, आपने असम का जो फ्लड और इरोशन है ये लेकर सांसद में बहुत बार बोले, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट असम का फ्लड को नेशनल इशू बताने के लिए तैयार नहीं। अब देखते हैं नए एमपी साहब गए, वो इस मामले में क्या करते हैं। हम उनसे आशा रखेंगे कि नेशनल कैलेमिटी के हिसाब से उनका पावर भी, उनका जो अपोजिशन पोजीशन है आज बहुत मजबूत है। अगर वो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के, हमको उम्मीद है कि इसमें नेशनल डिक्लेयर किया जा सकता है। करने में कोई बात नहीं। Chief Minister of Arunachal Pradesh, Pema Khandu, on Monday presided over a cabinet meeting. Several decisions, including the enactment of an examination act along with a draft bill, which incorporates stringent penalties and the encadrement of 13 categories of posts of Arunachal Pradesh Staff Selection Board. The Arunachal Pradesh Examination Measures for Prevention of Unfair Means in Recruitment Act 2024 was enacted to prevent and curb the offences related to leakage of question papers and other malpractices during the recruitment examination conducted by various recruitment agencies. The Cabinet approved the proposal for the encadrement of 13 various categories of posts of Arunachal Pradesh Staff Selection Board APSSB into Common Cadre of Arunachal Pradesh Civil Service and Arunachal Pradesh Secretariat Service Common Cadre. The vehicle movement of NH-10 in connecting West Bengal with Sikkim has been stopped for an indefinite period due to restoration work after continuous rainfall in the region and the landslide that took place at Selfie Dhara viewpoint. According to reports, the national highway has been in bad condition for a few days now. An official of the traffic police said that the road will hopefully be open in 2 to 3 days. Earlier this month, Lok Sabha MP Indra Hang Suba, representing the Sikkim parliamentary constituency, urged the central government during his speech in the Lok Sabha parliamentary session to provide assistance for typical issues and frequent disturbances on National Highway 10, caused by incessant rainfall and landslides. He emphasized the urgent need for a resolution to ensure smooth connectivity and alleviate the challenges faced by the commuters. The coveted Indian Oil Durand Cup tournament has returned to Kokrachhar for the second consecutive time. The trophies were on Sunday displayed at Badofa Cultural Complex, Chandmari, in the presence of Bodoland Territorial Council Chief Executive Member Pramod Bora and Minister for Power, Sports and Youth Affairs, Cooperation and Indigenous Tribal Fate and Culture Archaeology Department, Government of Assam, Nandita Garlosa. Kokrachhar hosted 6 group matches in the previous 132 Indian Oil Durand Cup edition when it became only the second city in Assam to host the prestigious tournament. The tremendous response received has ensured that Kokrachhar not only continues host this year but also hosts an additional match, and that too a knockout game. Of the 6 groups, Group E, comprising of ISL sides Northeast United FC, NEU FC and Odisha FC along with BSF besides the local Bodoland FC team, will be based in Kokrachhar. The first match is scheduled to kick off at the SAI Stadium between the popular Bodoland FC and NEU FC in what can be dubbed as an All-Assam Derby on July 30th. A total of 24 teams, including 2 service teams from Nepal and Bangladesh, will be seen in action across 43 matches, which will be played in the 4 host cities of Kokrachhar, Shillong, Jamshedpur, last 2 named making the debut as host cities, and Kolkata. The last name will also host the grand final on August 31st at Holod Vivekananda Yuva Bharti, Krigankan. आज हम लोग कोकराझार पे डुरांड कप 133th एडिशन के लिए आए हैं, अनवेलिंग ऑफ द ट्रॉफी। ये हमारा 30th ऑफ जुलाई से प्रोग्राम फुटबॉल का होगा और मैच होंगे टिल 21st ऑफ अगस्त। हमारा कोकराझार पे 4 टीम्स है खेलने के लिए, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन।
और ज़्यादा से ज़्यादा ये पूरा इंडिया पे दिस एडिशन ऑफ डुरैंड कप will be playing in 4 areas. One is Kokrajhar, Shillong, जमशेदपुर एंड कोलकाता. सो हम लोग ये इवेंट इसमें लेके सोच रहे हैं कि जब ये कोकराझार पे आया है तो ये हमारा जितना बोडोलैंड एरियाज का असम का लड़का लोग का एक एंथू होना चाहिए कि यहाँ पे एक फुटबॉल जो हम लोग गली गली में खेलता है वो एक नेशनल स्टैंडर्ड पे होने जा रहा है. इसके हिसाब से आपका यहाँ पे जो स्टेडियम है वो भी बहुत ही अपग्रेड हो गया है और जिसको ये मैच देखने के लिए आएंगे उनको भी बहुत ही अच्छा लगेगा क्योंकि ये एक नेशनल लेवल का हिसाब में खेल रहा है और बच्चे लोग को भी सीखने के लिए बहुत मौका मिलेगा. एंड आई थिंक इट विल बी अ वेरी एक्साइटमेंट गेम फॉर द रेस्ट फ्रॉम 30th till 21st of July. थैंक यू. सेकेंड द्वितीयबार 133তম जी डुरान्ड कप আছে এইটো কোকৰাঝাৰত হোষ্ট কৰিবলৈ সুযোগ পাইছোঁ আৰু এইটো আমাৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ এটা এচিভমেণ্ট আৰু ইয়াৰ কাৰণে মই প্ৰথমতে ইণ্ডিয়ান আৰ্মিক ধন্যবাদ দিওঁ আৰু ইয়াৰ লগতে অসমত বহুত ঠাই আছিলে তথাপিতো কোকৰাঝাৰত এইটো আমাক হোষ্ট কৰিবলৈ সুযোগ দিয়াৰ কাৰণে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া অসমৰ খেল মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ানী তেখেতসকলক মই ধন্যবাদ জনাওঁ. বডোলেণ্ডৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ এটা অপৰচুনিটি বডোলেণ্ডৰ ইউথসকলৰ কাৰণে কাৰণ আমি ডুৰান্ড কাপটো সকলোৱে জানো এইটো নেশ্যনেলি খেলা হয় কিন্তু এইটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড এটা স্পৰ্টছ হয় গেম হয় টুৰ্ণামেণ্ট হয় তো সেইকাৰণে আমাৰ গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ যিখিনি স্পৰ্টছমেন আছে বিশেষকৈ ফুটবল খেলা য'ত তেখেতসকলে আজি নিজৰ জেগাতে খুব সুন্দৰ এটা খেল দেখিবলৈ পাব এটা এক্সপ'জাৰ পাব আৰু লাহে লাহেকৈ এটা প্লেটফৰ্ম পাব. যোৱাবাৰো বডোলেণ্ড FC খেলিছিলে আৰু এইবাৰো বডোলেণ্ড FC খেলিব. ইয়াত আমাৰ বহুত লোকেল ল'ৰাবিলাকে আছে চ' সেইবিলাকে লাহেকৈ এক্সপ'জাৰ পাব. 5 children died of suspected Chandipuram virus in Gujarat's Sabarkantha district. Chandipura virus is a rare and potentially deadly pathogen that causes fever, flu-like symptoms and acute encephalitis, inflammation of the brain. The virus is transmitted through vectors like mosquitoes, ticks and sandflies and can lead to a rapid progression of illness, coma and even death. In this regard, 50 teams from the health department conducted survey in Sabarkantha, Himatnagar and Khedrama, and older children with the symptoms of the disease were examined. Meanwhile, another child has been reportedly admitted to Himatnagar Civil Hospital, while another one from Damkwa village of Meghraj is currently on ventilator. That's all for now. For more news, keep watching Hornbill TV.